protest vote chovola abakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro Easter ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola okifuna n'obusajja mumulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kimi twagala Walukgga so regime okuba nti etidde ennyonyonyo kyovolaba bakola ebyo bintu bye bakola so fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court katusuubire oba oliawo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo kyovola nabagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamoodo okuyingira palamenti naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo so ekijja ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe nokukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke bali badde osuubira tebagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga mubimanyi nabyo netwesanga nga tuli mu mbeera eyo basobole banyawo so ansa yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakaasa sobola okwejja mu mbeera eno lwaki kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mukirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola kitegeeza ki ekyo nti singa sisitimu eno esigalawo akalulu akaddako that is bwe twalake ne kabeerayo kubanga bayinza n'okukola kiri okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikirayalinze monake oba ki kyonna kyonna so bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa tubadde wano twogera ne pulezidenti ng'ali efotofoto batandikidde okugala amakubo n'ebirala efujjo yonna yonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso so bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso ensonga gye mbadde njakubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena mwena omukulu gwe bayita Lwasande ekisooka njagala mwebuuze lwaki akakakiiko kabyabakama okatandikira lwaki tekanadinominatingayo candidate n'omuwa NRM lwaki tekanagobayo omuntu omuntu lwaki tekanawandukulula candidate wa NRM n'omu owulira badinominatinga ba independent ne bakandidate ba NUP era wona baze badinominatinga ogenda wulira wa NRM gwe badeclaringa unopposed fendo tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga n'agamba kati gwe candidate oli duly nominated ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu apiira eddako yalibadde mu kooti mu mbuga z'amateeka mumaze okuwangula ne bakuwabira ng'etteeka bwe liragira naye kati kati akakiiko k'ebyokulonda kabyabakama kali mu kubategeeza nti osobola okwewandiisa n'okufuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwenyini ne bakuwandikira ne bakugamba omanyi ki kudinominatings bakikolako kalula kagwa candidate waffe w'abavubuka mu Uganda bamudinominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa kakati byebyo oyo omusajja nayesanga talina nabudde bwakugenda mu kooti mukimanyi tubadde twagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba naye olaba oluusi bazidireinga intentionally nga bakimanyi nti ono gwaddukira mu kooti nga kyalinayo obudde oba oli abasobola okufunayo ki bwenkanya bali mukola nababuulidde nti ensonga za Lwasande oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mawala wa certificate bakiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF era certificate eyo yagifuna mu 1982 UPDF yatondebwawo semateeka wa 1995
naye nomukulu yaleeta certificate yali 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF yagimuwa certificate of basic military training. Kakati n'agenda mu National for Council for Education, oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti ya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Bwe batukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kavayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa ku equatinga documents Council for Education. Kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuyinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagiissuing oba nedda. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagiissuinga. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So nolwekyo basewo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye, naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala. Mwala wano okulaba okumanda akakiiko k'ebyokulonda ataaka eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe. Akakiiko k'ebyokulondako ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe ambulera ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP. Mukimanye nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bonna bagendayo mujjukireyo ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola mutya okuvaayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district y'e Mubende mwalaba kye baakola candidate waffe bwe baakwata ne bagamba nti kimanya aleese empapula nga njigire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo eyajingirira bwe baakozesa ne bamuwa stamp yaffe alya butaala tebalina kye bamugambako. So byonna byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna kiri mu mateeka bwe bali mu kizanya byabufuzi ebiyamba Mwami Museveni candidate naye abazeko ababulire ekitako. Erinnya lyange nze Walukgga Mathias. Olunaku lwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo mpaka palamenti owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era kekagamba tikakozeki kanzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate y'amatwa ag entry aptitude test ngeri expired obanga eweddeko. University twaliisenga maama w'omwana ensuing authority yazaala omwana university Uganda enasomera naye ne bawandiikira ne bagamba nti tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka ebiri singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo okusoma misomo mirala university n'ebirala kibeera expired naye kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri fani ekikyakola. Nze natuula mu nakusomeza 25 ogwokubiri 2023 ogwomukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gwomunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi ebiri zokka kati era ndi ku mwaka gwakusatu. University zonna zibawandiikira kiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated and it was equated successfully. Neberanga empa equivalence ya senior 6 ku honorable Rwashande bwe bagitunuddeko bagambye maachi azo omuntu azze nayo nga eri authentic
tewaliiwo kyetuyinza kuddamu ebaluwa esembayo kyokka ate ku Walukgga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali manye Abaganda bagamba nti twalinga kyerabira olugero amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ezijja so eno gitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigibwa abanyonyodde tetugenda kutuula tugenda mu high court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi zezo universities zesomeddemu sizakwewayiriza babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya ababusiro east akalu kaffe gyekali mu 10 kasigale nga gyekali National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayi biwandiiko tebikola kikyemba nnoonya nengamba nti ntadde town council genda mu parliament gyemmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo naabo benvuganya nabo kubakkiriza obagaana lwe bampita baali bakutaano sijukira date nengende ne council yambibwa council nalukoola akubeka nayogera n'omu kuba lawyers wa electoral commission besenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yatwala mukasinge n'agamba nti kkiriza obagaana omu gwovuganya naye gwe bayita honorable Sekona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ngaera eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa honorable Sekona abafuna bulungi kiringa kwefulukuta bwana akuwaabira CBS yebemutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira rendi endala nga mukozi ku rendi endala CBS yebemukoze ki yebemutumye so mu bufunze mubeere bagumuze kyali mugumunyera mulaba ndi mugumunyo ndi mugumunyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court so ebigambo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde SG obudde bunaabamala okugenda mu kooti basale obudde bunaabawebwe ekyo nti byonna manyi lukimi ya Museveni kwekola byonna babipulaninga naye mu ngeri eri ivo kubanga babamanyi kyebagoba nga bwewalaba omusango wa ipod wetwagutwalira nebagamba nti ate mukulesereti naye nga decision ebbaluwa ezo zebawandika olwo lwe twali tuzifunye kakati kyova olaba zino decisions tebagala ziwa mangu justice naye nga bwe mbagambye eno ensonga ffe tukyandolinga both legally and politically tematulaba juzi nga tuli Masaka we batuwa candidate twakwata candidate waffe omutuufu ne tumulaga abantu ne tubagamba ono ye candidate waffe omutuufu e Masaka eyo kubanga electoral commission webevuddeyo negamba nti bo balese candidate waabwe kitukakatako ng'ekibiina okugamba nti ono ye candidate waffe omutuufu decision political stand on this matter. And that political stand is going to be announced to the nation very soon. Okay, thank you so much for testing as a member of parliament to represent the people of the constituency. Today, all what I would need to say or to tell the public has been said by my boss, the Secretary General. Mine is a question that is there any university in Uganda, you know, that can admit a student who is not having a certificate of senior 6? The answer is no. I studied for the mature age aptitude test in the IU in 2023 and I passed. I obtained 54%. The pass mark was 50, but I managed to obtain 54%. After 2 months, I enrolled, I joined the Central University, and I'm there doing the Bachelor of Public Administration. In June, I'm going to be graduating
the Electoral Commission says that by the time I was nominated, the certificate of mature age entry had already expired. The issuing body, the university IUIU, where I sat, the senior 6 from, came up with a document telling the Electoral Commission that that document only expires if someone fails to enroll to go for further studies. For me, I did it, and I'm doing it as I've told you. So I want to assure the National Council for Education also included in my academic documents. This is the equivalent of senior 6. For Honorable Washande, when he took this certificate, they said that much as someone is having this one and it is authentic, they cannot say no. But to me, Walukgga Mathias, because I belong to a National Unity Platform, it is not working. So I want to tell my people, the voters of this constituency, that be strong, don't be discouraged. The one who is behind all these games, you know him. That is Honorable Segona. I want to be clear. Because the manager of Honorable Segona is the petitioner, the one who called Kalimiro John. He lives in Wakiso there. The petitioner, and Honorable Segona is behind that. And one of the Electoral Commission lawyers, my friend, I don't want to mention his name. When I went there, the bear was invited. He also told me that Honorable Segona took a lot of money. The tribunal was bribed, was given a lot of money. So this is, in conclusion, this is a political decision, but we are going in courts of law so that we can get legal decision and justice. Thank you. Thank you very much. There is something I want to clarify for me. No, I'm asking you have said that when the EC has dispensed its duty, it is functioned as official. But when you look at the rules, actually it allows that the High Court cannot entertain a matter when it has not been heard by the Electoral Commission Tribunal because it has judicial powers. So if it decides, my question then is it really true that it does not have the powers like you so say, what I'm trying to say is actually both a legal and a practical issue. I am saying, for example, why should you have a person campaigning up to a day before nominations and the Electoral Commission says you have denominated this person? Number two, the official who has nominated the person is a member of the Electoral Commission, is an official of the Electoral Commission. Therefore, it is the Electoral Commission which has nominated you. And the point I'm making is that they are now abusing their power. They are abusing this authority. I don't think the powers to entertain matters by the High Court from the tribunal should deal with matters of nomination or denomination of candidates. The Electoral Commission Tribunal can handle so many other complaints. There are many complaints that go, including the ones we have put there. Every time we are beaten, every time, all these things that are happening to us, we write to the Electoral Commission and complain. And the tribunal can hear those matters before they proceed to the High Court. What we are questioning is it really logical that a returning officer nominates someone here, then the case goes to the Electoral Commission, the tribunal, hears this matter and decides to overturn the decision of the returning officer a day before? Or in this case, you see how late they are delivering these decisions when people have put a lot of time, resources and all that in these campaigns and all that. So we think that once the nominating person, the returning officer, has nominated candidates, these candidates should go and campaign, and if there is somebody who says this person did not have the academic qualifications, he should go to the High Court and challenge the victory of that candidate. So that's my interpretation. And finally, the very final one. In that decision of the Electoral Commission, it says that the contention is that the certificate was expiring in June, and the nomination, because I have spoken to National Council for Education, and it says their certificate, whether you continue or you don't continue, it is 2 years. And the contention in that decision is that it expired in June. Perhaps if the nomination were in May, it would not have expired. But the issue is it expired in June, and his own certification, when he went to certify, it was in June. It wasn't in October when the nomination was done. So isn't there really some reason for you to just dismiss that? No, there is no reason, because I've told you that the issuing institution of that certificate
is the university. The university says, you see, if I am the one issuing a document, then I should be the one to tell you the validity of that document. It's just clear. If it is the university which has issued a document to you, and the same university is telling you that this document is valid as long as someone enrolls. But also, you ask yourself, just imagine, ask yourself the logical sense. This man is in third year at a university. So what academic document does he have? Is it your contention that he has none? That he has no senior six that took him to university? I mean, it's very, very clear that as long as someone proceeds for further studies, it is clear then that there is a senior six that propelled him or her to go to university. I mean, that is common sense. You cannot say that someone is in third year at a university and you're asking how. I mean, it just doesn't make any sense whatsoever. But that's why I'm saying that the very university which issued that document is here. And that is why we're saying that it is not in the place of the Electoral Commission to determine these matters. It is not up to the Electoral Commission to determine such a matter, because it does not have such powers. It is not an equating body. What the Electoral Commission should be looking at is, does someone have a valid document? Yes. If the document is valid, then if anybody has any questions about that document, they should either go to the National Council for Education or go to courts of law, or even to UNEP. But you see that the National Council says that in issuing this document, they consulted UNEP. So Biabakama has now gone against the National Council for Education, he has gone against UNEP, he has gone against St. Lawrence University, he has gone against IUIU. Who does he think he is? Kubanga bwoba wakewandiisa kati olina bwonamba nti oli musadiya ate byosoma bya kisipaya. People that do wigs installations, about installing a wig, installations. Yes, go ask them, go please consult different people. It is so leave a ditch, sweetheart. Labayo kubulira mkono gwange njagala